This conference will now be recorded. Hi friends, now we will discuss about the market movement of 18th August 2020. First, we go to the silver counter now. The silver counter yesterday opened at 69,445, high recorded 71,350, low 65,006 and the closes 69,505. That means intraday movement is more than 6,000 and this is a doozy candle. Lower shot is very high. Okay, we'll go to the intraday movement of the counter right now. Okay, yesterday it was opened at this candle at 9 a.m. Then 69,445. Later moved up until 13:15 afternoon, 1:15 p.m. It's recorded a day high. Later somewhat sideways movement, again down and recovery, and later fall. Okay, first of all, here we have to discuss one thing about one pattern. The well-known pattern is head and shoulders. Sushant, are you listening? Are there? Listening. Yeah, Okay, no. okay, very good. Miku, do you know any idea about head and shoulders? Head and shoulders idea ఉందండి. ఐడియా అంటే హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ అంటే ఇలా పైకి వెళ్తుందండి, తర్వాత కొంచెం కిందకు వస్తుంది, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, మళ్ళీ కిందకు వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నెక్ లైన్, అంతే కదా? ఇది ఏరియా, దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా లెఫ్ట్ షోల్డర్, దిస్ ఈజ్ ద హెడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ రైట్ షోల్డర్, ఇజంట్ ఇట్? అవునండి. ఇది నెక్ లైన్, నెక్ లైన్ తర్వాత డౌన్ ఫాల్ వస్తుంది, అంతే కదా? దట్స్ క్లియర్, మీకు ఐడియా ఉంది. ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. Here too you can find some sort of head and shoulder here. This area can be considered as a head. Okay, this area is the right shoulder and this area is left shoulder. అంటే ఫ్రమ్ ఇక్కడి నుంచి పైకి పెరిగిందండి, ఇది నెక్ లైన్. ఈక్వల్ గా రీచ్ అయింది కదండి హెడ్ కి, రైట్ షోల్డర్. ఏంటండి? రైట్ షోల్డర్ కొద్దిగా ఈక్వల్ గా హెడ్ వరకు రీచ్ అయింది కదా. అంటే ఇప్పుడు మనం థియరిటికల్ గా ఎలా ఉందో ప్రాక్టికల్ గా యాక్యురేట్ గా అలా ఉండాలని లేదండి, కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంటుంది, అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థమైంది కదా? అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో లెఫ్ట్ షోల్డర్ ఆల్మోస్ట్ హైకి దగ్గరలోకి వెళ్ళింది. అంటే అలా కూడా ఉంటుంది, మనం దాన్ని అడ్జస్ట్ అవ్వాలన్నమాట కొంచెం. అంటే దీనికి స్లోప్ రైట్ సైడ్ కొంచెం అప్ ఉందన్నమాట, స్లోపింగ్ అప్. హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్ స్లోపింగ్ రైట్ సైడ్ అప్ కొంచెం అనుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం 5 వాట్ టైం దిస్ ఇస్, సాయంత్రం 7 గంటల వరకు ఫార్మేషన్ జరుగుతూనే ఉంది. ఓకే, ఇస్తే కంటిన్యూస్లీ ఇక్కడ మనం సిగ్నల్స్ కనిపిస్తుంది, అవైలబుల్ సమ్ సిగ్నల్స్, బట్ స్ట్రెంగ్త్ బయింగ్ సిగ్నల్స్ ఆర్ కెన్ లుక్ ఎట్ హియర్. సో ఓపెనింగ్ దేర్ ఇస్ అ బయింగ్ సిగ్నల్స్, బట్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీ టు గివ్ రీజనబుల్ గెయిన్. ఓకే, ఇక్కడ మనం బై కనిపిస్తుంది, సపోజ్ ఉందనుకోండి బయ్యే, కానీ ఏంటంటే కొంచెం ర్యాలీ రావడంతో ఆగిపోతుంది. దట్స్ ద ప్రాబ్లం. అంటే దాంట్లో స్ట్రెంగ్త్ కనపడట్లేదు, అర్థమైందా? మార్నింగ్ సెషన్. ఓకే, ఎనీహౌ, బట్ అలా కనపడినప్పుడు మనకి ఇలా ఫాలో వస్తుంది మనకు తెలియదు కదా, ముందుగా తెలియదు కదా. ఇక్కడ మనం చూస్తుంటే ఏమవుతుందంటే, కానీ ఇక్కడ మామూలు ఇక్కడ బై కోసం చూస్తుంటాం. ఈ విషయం పక్కన పెడదాం, ఈ ఫాలో విషయం పక్కన పెడదాం, మనం దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం కాసేపు.
ఇక్కడ పైకి పోతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద బై సిగ్నల్, వెంటనే పైకి వెళ్ళింది, వెంటనే ఆగిపోతుంది. అంటే దాంట్లో స్ట్రెంగ్త్ లేదనమాట. కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం వాల్యూమ్స్ అయ్యాయి, వెంటనే హై వాల్యూమ్ వచ్చింది, న్యూ హైకి వెళ్ళింది, సో ఆగిపోతుంది. ఇలాంటి మూవ్స్ చెప్పండి. అక్కడతో ఆగిపోయింది. అక్కడ ఆగిపోయింది. అలాంటి బలం లేని మూవ్స్ వచ్చినప్పుడు హౌ టు కీప్ సైలెంట్ అనమాట. దాని గురించి మనం అంటే ఏదో ఒక ట్రేడ్ చేయాలని ప్రోద్బలంతో గట్టిగా బలంగా కూర్చొని ఏదో ఒకటి చేయకూడదండి. యూ హ్యావ్ టు లీవ్ ఇట్ అంటిల్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ సిగ్నల్. మనం ఏంటంటే మనం ఓర్పుగా ఉండాలి. పేషెన్సే దీనికి ఉపయోగం అనమాట. కంపల్సరీ ట్రేడ్ చేయాలి అనే విధానం కన్నా కూడా యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద ట్రేడ్. క్లియర్ ట్రేడ్ వచ్చేంత వరకు మనం ఎప్పుడైతే వెయిట్ చేస్తామో మనకు డబ్బు డెఫినెట్గా వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు గజిబిజిగా ఉన్న ట్రేడ్ కనిపించింది అనుకోండి, జస్ట్ లీవ్ ఇట్, లెట్ ఇట్ గో, చూద్దాం, జస్ట్ గో ఆన్ వాచింగ్. బట్ అలా నుంచి బోర్డు వదిలి పెట్టకూడదు. యూ షుడ్ బి గో ఆన్ వాచింగ్ అంటిల్ వ్యాలిడ్ అండ్ క్లియర్ ట్రేడ్ యూ విల్ గెట్. మనకు సరైన ట్రేడ్ వచ్చేంత వరకు కనిపించేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి బోర్డు ముందు. ఓకే ఓకే, హియర్ దిస్ లెఫ్ట్ షోల్డర్, దిస్ హెడ్ ఫార్మింగ్ డే. ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఎక్కువైంది, బట్ సేమ్ వాల్యూమ్ long covering took place with a fall of 1,000 points, almost 800 points, I think so. This candle's high-low difference is more than 800 points. Okay. Again, there was a recovery. అది కన్సిడర్ చేయొచ్చు సెల్ కింద. ఇదండి అవన్నీ మామూలుగా జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలంటే వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఎందుకంటే మనకి ట్రేడ్ చేయడానికి కనపడట్లేదు. ట్రేడ్ చేస్తే వెంటనే అది మళ్ళీ ప్రాఫిట్. సపోజ్ ఇక్కడ ట్రేడ్ కనిపించింది, చేసాం, సపోజ్ దాని రిజల్ట్ ఎంత వస్తుంది, మళ్ళీ ఏమవుతుంది, తర్వాత ఏమవుతుందో తెలియదు, క్లారిటీ లేదు. అర్థమైందా? క్లారిటీ లేదు. క్లియర్ ట్రేడ్ వచ్చేంత మనం వెయిట్ చేయాలి. ఓకే, దీని తర్వాత ఏమైంది, తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఓవర్ సోల్డ్ కొంచెం వాల్యూమ్ అయింది, సో దేర్ ఇస్ రికవరీ. వెరీ నెక్స్ట్ కానీ మళ్ళీ దేర్ ఇస్ షార్ట్ కవరింగ్. ఇక్కడ షార్ట్లు పడ్డే మళ్ళీ కవర్ అయిపోయినాయి. ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ వాల్యూమ్ అయింది కదా పైకి వచ్చినప్పుడు. ఓకే, అంటే జస్ట్ అబ్జర్వ్ దట్ later after this candle there is a small candle. This is 1 second, మీకు ఒక కొత్త ప్యాటర్న్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈరోజు. ఆ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందంటే, This conference will now be recorded. so this is the area of CNET pattern. CNET pattern completed in this candle and next candle is the down. Okay, so next candle is the down. There was some, so down in the sense this CNET pattern leads to the day low, and definite 100% it will give to the day low. Arthainda? CNET pattern which is generated here, it leads to the down to the day low. Day low is around 2000 points away. Okay, అంటే ఇక్కడ మనం పొజిషన్ తీసుకుంటే యూ కెన్ వెయిట్ ఫర్ అంత 2000 పాయింట్స్. ఇక్కడ కొంచెం ఓవర్ సోల్డ్ కాబట్టి మళ్ళీ రికవరీ వచ్చింది, బట్ లాట్ ఇట్స్ కంటిన్యూడ్, దట్స్ డిఫరెంట్ మ్యాటర్. దాని గురించి మనం ఫీల్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద డే లో. సో డే లో ఈజ్ రికార్డెడ్ హియర్ ఇన్ దిస్ క్యాండిల్ at 69,000. Open low was 69,445 of the day. Low break down here, and in the next candle there was but here you need not exit, because you must get the second confirmation. You must wait for the second confirmation for the best benefit, to gain the best benefit out of our trade. Okay, later it was a continuous down, heavy fall, huge fall, and started recovering in this candle. So at this huge fall, see this, yesterday I told you one thing about I think it was in crude oil, I think so. Yesterday I explained one issue about downpour at the lower levels.
Yesterday I explained about this candle, you know. So whenever there is a sudden downfall of the volume powered about 20% of the day, there ends the down move. నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా ఇక్కడ, గుర్తుందా? గుర్తుంది కదా? అంటే ఎప్పుడైతే మార్నింగ్ నుంచి స్లోగా వస్తుంది, ఒక్కసారి వాల్యూమ్ రికార్డ్ అవుతుంది లోయర్ లెవెల్లో, అక్కడ డౌన్ మూవ్ ఎండ్ అయిపోతుంది. యూ మస్ట్ ఎగ్జిట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై ఫర్ ద బయింగ్ దేర్ ఆఫ్టర్. ఓకే, సేమ్ థింగ్, సిమిలర్ థింగ్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ in this counter too yesterday. It's a heavy fall, heavy down power of the volumes in this area. So you must exit about this area, and you have to look for the buying immediately after below the previous another day's low also. You must exit around this area. It has given you nearly 4 to 5,000 points profit from the top. Okay. It's a phenomenal benefit as అనూహ్యమైంది అనమాట ఇంత ఇదనేది, ఇంత గెయిన్ అనేది. ఓకే, you enter the short here after the completion of the CNET pattern and gained the benefit of roughly 4,000. Thereafter, because heavy power, you must exit and you must be looking for buying also. ఇంత వాల్యూమ్ కింద ఇదైనా ఆటోమేటిక్ రికవరీ వస్తుంది. రికవరీ ఓకే. So after completion of this candle, there was a candle like pin bar, the upper shadow. Very next candle, volumes are reduced. See this. ఇక్కడ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ అయిందంటే 3K, మోర్ దెన్ 3K అయింది. నెక్స్ట్ క్యాండిల్ 50% అయింది దాంట్లో. ఆ తర్వాత క్యాండిల్ కంప్లీట్ నేరో అయిపోయింది. ఇక్కడ 3,000 అయింది, ఇక్కడ 700 అయింది. ఆ తర్వాత క్యాండిల్ పెద్ద ఇదే లేదు. అంటే ఇది రెండు క్యాండిల్స్ యొక్క యావరేజ్ ఈ క్యాండిల్ కిందే ఉంటుందండి, అంతే కదా? క్యాండిల్ క్లోజింగ్ ఈ పెద్ద క్యాండిల్, ఈ కింద నుంచి వచ్చిన క్యాండిల్ టోటల్ వాల్యూమ్ యొక్క యావరేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? సమ్వేర్ అరౌండ్ ది క్లోజ్ ఆఫ్ దిస్ ఏరియా, అంతే కదా? 67,200 ఎట్టి బస్లో ఆ 60,200 అనేది దిగదండి. దట్స్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఎందుకు దిగదు? తర్వాత వాల్యూమ్స్ నేర అయిపోతున్నాయి కదా. అంటే దిస్ ఈస్ ద హైలీ ఓవర్సోల్డ్ సిచ్యువేషన్, సో దట్ లేటర్ ఆన్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ టు ద న్యూట్రల్ రేంజ్. After completion of this candle, see this small candle, little volumes, high candle, that little volumes, and it is reluctant to move down. It is not accepting the correction, move down. It has completed the small candle completes the, here you are supposed to enter the long. Okay, after completion of this candles, like looking at the volumes, this is narrowed volumes, complete narrowing the volumes, you happily can enter the position, long position, and wait for the result. So there's one up candle, there's a correction and recovery, and continued the up move to the extent of this rally. Extent of target must be around this area. While falling, there was one VWAP. At the time of falling, VWAP is here, 77,747, isn't it? Okay. ఇప్పుడు మొదటి నుంచి ఇక్కడ జరిగింది, పొద్దున మధ్య ఫాల్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు వివ్యాప్ ఇక్కడ ఉందండి, దాన్ని మనం రెసిస్టెన్స్ గా పెట్టుకోవాలి. అక్కడ ఎగ్జిట్ పాయింట్ మనం లెక్కేసుకోవాలి, సమ్వేర్ నియర్ టు దట్, బట్ ఎగ్జాక్ట్ అని కాదు, దాని దగ్గరలో ఈ ఏరియాలో. ఓకే, సో ఈ బాట్ హియర్ at 67,500, exit 70,500, let us say, for example. ఏమండి, వాల్యూమ్ లో అయినప్పుడే ఎంటర్ అవ్వాలి కంపల్సరీ? లో అయినప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా కిందకి పోదని అర్థమైపోతుంది కదా. లో అయిన వరకు వెయిట్ చేయాలి, అంటే కూల్ డౌన్ అవ్వాలి సిచ్యువేషన్ ఏందనేది. ఇక్కడ హెవీ ఫాల్ వచ్చింది, రికవరీ వచ్చింది, ఆగిపోయింది. అంటే ఇక్కడ పొజిషన్స్ ఆర్ టిల్టెడ్. ఇప్పుడు దాకా డౌన్ సైడ్ ఉంది, అంతకుముందు మార్కెట్ కిందకు చూస్తా ఉంది. మళ్ళీ it is starting towards upside. While changing the pattern, there will be narrowing of the volumes.
సిచ్యువేషన్స్ టిల్ట్ అయ్యేటప్పుడు బేరిష్ నుంచి బుల్లిష్ లోకి మారేటప్పుడు సిచ్యువేషన్ టిల్ట్ అయ్యేటప్పుడు చేంజ్ అయ్యే టైంలో ఒక తెలుగు చెప్పండి మాకు సంధి కాలం అండి. ఆ కాసేపు వెయిట్ అండ్ వాచ్ సి అండ్ అంటే బయర్స్ సెల్లర్స్ ఇండియస్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. కొనాలన్నా మనం అర్థం కాని పరిస్థితి. ఆ సందర్భం చెప్పండి. ఆ సందర్భంలో వాల్యూమ్స్ డౌన్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు చెప్పండి. మీరు ఇది చెప్పారు కదా, ఏదైనా సెల్ ట్రిగ్గర్ తీసుకుందాం అనుకోండి, డబల్ టైమ్ చూపిస్తుంది సెల్ కానీ బై కానీ. సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ గురించి అడుగుతున్నాం, నాకు అర్థమైంది. సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు చెప్పండి, ఇది హెవీ డౌన్ ఫాల్ వచ్చినప్పుడు, హెవీ పవరింగ్ జరిగినప్పుడు, మోర్ దాన్ 20% ఆఫ్ ది డేస్ వాల్యూమ్ విద్ ఇన్ నో టైమ్, ఇంకా సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ ఉండదండి. ఉండదండి, దాని పైకి వచ్చేస్తుంది ఇంకంతే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా క్రూడ్ ఆయిల్ ఏం జరిగిందో, ఇక్కడ హెవీ వాల్యూమ్ జరిగింది, ఇక్కడ సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ లేదు, ఇక్కడ హెవీ పవరింగ్ జరిగింది. అంటే దీనికి నిన్న క్రూడ్ ఆయిల్లో కన్నా కూడా మొన్న క్రూడ్ ఆయిల్లో జరిగిన దానికన్నా నిన్న సిల్వర్ లో జరిగిన హెవీ ఫాల్ అనేది వాల్యూమ్స్ ఫినామినల్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ చూడండి. రోజు మొత్తం జరిగిన వాల్యూమ్ లో కూడా మోర్ దాన్ 20% కాన్సెప్ట్లు అయిపోయినాయి. ఆ తర్వాత నీకు అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ సెకండ్ కన్ఫర్మే మళ్ళీ కరెక్షన్స్ వచ్చేంత అవకాశం లేదు. సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ కాబట్టి దీనికి మనం సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ కోసం దీన్ని తీసుకోవచ్చు కావాలంటే. అంటే సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ పైన ఏర్పడుతుంది, గమనించారా? ఈ క్యాండిల్ సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద క్యాండిల్. అంటే దానికి అంత టైం ఇవ్వట్లేదు, ఇది దానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వలేదు. సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ కూడా పైకి పోయి ఇచ్చింది, అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఓకే, సంథింగ్ లైక్ వాట్ డు యు సే, ఎన్గల్పింగ్ టైప్. ఓకే, కిందకు వచ్చిన పైకి నిలబడింది, ఇంకా కిందకి రాదండి. ఓకే, ఇక్కడ మనం డెసిషన్ తీసుకోలేకపోతే ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ క్యాండిల్ అంటే ఈ లోపు పైకి వెళ్ళిపోయింది కొంచెం. అంటే అంటే ఇక్కడ పడ్డ ఏంటంటే అది కరెక్షన్ కి అసలు అవకాశం ఇవ్వట్లేదు. కరెక్షన్ లో కూడా పైకి వెళ్తుంది, గమనించారా? అంటే అంత హెవీ పవరింగ్ జరిగింది అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే ఓకే, బై హియర్ 67,500 and exit 70,500. That means again 3,000 points gain within 2 hours. Okay. Okay, that's the completion of the silver for today. And go to the other counters. Other counter is natural gas. Natural gas, it is in the daily chart. It is on the near highs, 52 high again yesterday. It is opened at సో ఒక్క నిమిషం అండి, ఇది మొత్తం క్లియర్ గా అర్థమైంది కదా? నేను చోట అడగటం మర్చిపోయాను. అర్థమైంది. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆల్ రైట్. ఓకే, హియర్ దిస్ ఇస్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ప్యాటర్న్, CNET form head and shoulder. Out of that there is a CNET pattern generated. It has given a downward target of day low and moved further down. Okay, ఇదంతా క్లియర్ గా అర్థమైంది కదా? ఇట్స్ క్లియర్. ఓకే, థ్యాంక్స్. మళ్ళీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని డౌట్ వచ్చాడు కానీ. ఓకే, విల్ గో టు ద natural gas. This is again 52 high yesterday. Yesterday it opened at 174.20 paisa. They have recorded 184.25, 10 rupees. And the low is 173.7 and closes at 180. Okay, we'll go to the intraday movement of the counter. See, this is one pattern. This is another new pattern. This conference will now be recorded. మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి, ఏంటంటారు? ఇది మామూలుగా ఏదైనా ఆర్డర్స్ పెట్టినప్పుడు పైన మనకి VWAP లైన్ చూపించేది, అక్కడ వరకు తీసుకొని రెసిస్టెన్స్ తీసుకొని అక్కడికి బయటకు వచ్చేసేవాళ్ళం. ఇందులో అక్కడ అలాంటి ఆప్షన్ ఏం లేదు కదా. అలాంటి ఇది న్యూయర్ హై కదా, నీకు VWAPs ఉండవు కదా. 52 హైలో ఉన్నప్పుడు అంతకుముందు VWAP దాటి వెళ్ళిపోయింది కదా, కొత్త లెవెల్స్ కి వస్తుంది కదా. అవునవును. అలాంటప్పుడు నీకు VWAPs ఎలా ఉంటాయి? అవన్నీ VWAPs కంటే పైన ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి మూవ్స్ వస్తుంటాయి అనమాట. ఓన్లీ వాల్యూమ్ చూసుకొని బయట ఎగ్జిట్ అవ్వాలి. అంటే హ్యూజ్ వాల్యూమ్ అయింది కాబట్టి
ఇక్కడ ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ బయట రాదు, ఇక్కడ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ అయి కొంచెం అప్పర్ షాడో కనిపిస్తుంది కదా, ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు. లేకపోతే ఆ తర్వాత కొంచెం స్లో అయింది, ఈ క్యాండిల్ మాత్రం ఎగ్జిట్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే డబుల్ స్ప్రెడ్ ఈస్ దేర్. అండర్స్టాండ్? సీ ద వాల్యూమ్ డబుల్ స్ప్రెడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా అంతకంటే పైకి పోవడం కష్టం. అంటే డబుల్స్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్, మోర్ ఓవర్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్స్. డబుల్ వస్తుందని కన్ఫర్మ్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. వచ్చినప్పుడు మనం రావాలి అంతటి. అది ఎలా మనం తెలుసుకోవాల్సిందంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ వే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్. అది ఎలా దాని గమనాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుండాల్సింది. అప్పుడు ఎక్కడైతే అయిపోయింది అనిపించిందో, అప్పు ఎక్కడ అయిపోయింది అనిపించిందో ఏదో ఒక రూపంలో మనకు అర్థం అవుతుంది. ఇక్కడ అప్పు ఎక్కడ అయిపోయింది అనేది ఏదో ఒక రూపంలో మనకు అర్థమైంది. ఇక్కడ ఏ రూపంలో అర్థమైంది? డబుల్ స్ప్రెడ్ విత్ పిన్ బార్. పిన్ బార్ కదా, పిన్ బార్ తర్వాత ఇంత హ్యూజ్ వాల్యూమ్, పైకి డబుల్ స్ప్రెడ్. అలాంటప్పుడు యూ మస్ట్ ఎగ్జిట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, ఇజంట్ ఇట్? అంటే ఆ రూపంలో మనకు అర్థమైంది ఇక్కడ. అంటే సేఫ్ జోన్ లో ముందు ఎగ్జిట్ అయిపోతే బెటర్ అంటారు. ఇది అంటే అండ్ ఈ క్యాండిల్ లో ఎగ్జిట్ అవడం బెటర్, ఎందుకంటే బై వాచింగ్ దిస్ హై వాల్యూమ్, రిపీటెడ్ వాల్యూమ్స్, థర్డ్ టైం దిస్ హై, దిస్ ఇస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ హెవీ వాల్యూమ్ అయింది కాబట్టి ఈ క్యాండిల్ బయట రావడం బెటర్. ఇక్కడ దాకా వెయిట్ చేసే అవసరం లేదు, వెయిట్ చేయకూడదు కూడా. ఈ క్యాండిల్ బెటర్, లేకపోతే ఈ క్యాండిల్ అయినా బయటకు రావాలి. ఇక్కడ దాకా వెయిట్ చేయకూడదు, ఈ క్యాండిల్ బయట రావాలి. ఇక్కడ ధైర్యం ఉంటే మనం షార్ట్ కూడా చేయొచ్చు ఈవెన్ దాన్. కాకపోతే ఏంటంటే 52 హైలో ఉన్నప్పుడు నేను షార్ట్ సజెస్ట్ చేయనండి. ఓకే, 52 క్లబ్ షార్ట్ వీలైనంత వరకు దూరంగా ఉండాలి ఆ రోజు వరకు అట్లీస్ట్. నెక్స్ట్ డే చేసుకోవచ్చు, బట్ సేమ్ డే ఇట్స్ వెరీ రిస్క్ అనమాట 52 హైలో, గుర్తుపెట్టుకుని ఎప్పుడైనా సరే. ఓకే ఓకే రైట్. ఓకే, విల్ లీవ్ ద కౌంటర్ natural gas and we'll come to the bank nifty. It was a green candle yesterday, opens at 21,745, day high recorded 22,272, day low 21,627 and closes 22,198. This opened at the previous. సే ఇక్కడ చూడండి, ముందు రోజే మనకు కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది నెక్స్ట్ డే పెరుగుతున్నట్టు, గమనించారా? ఐ అండర్స్టాండ్. ముందు రోజు 2 క్యాండిల్స్ చూస్తే నెక్స్ట్ డే నువ్వు అడుగుతుంటావు కదా ముందు కనుక్కోవచ్చా అనేది, ఇక్కడ క్రిస్టల్ క్లియర్ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ డే ఓన్లీ అప్ మూవ్కి పాసిబిలిటీ ఉందని. ఎందుకు తెలుస్తుంది మీకు? అర్థమవుతుందా ఎలా అవునా? అంటే ఆ లోయర్ షాడోస్ వచ్చినాయి, గమనించారా? ముందు 2 రోజులు లోయర్ షాడోస్ వచ్చాయి, క్లోజెస్ అబౌవ్ ద ప్రీవియస్ డేస్ లోయర్ షాడో. ఇది ఒక అంతకుముందు చూడండి, ఇది 14th నాడు క్యాండిల్ కి లోయర్ షాడో ఉంది. హెవీ ఫాల్ టుక్ ప్లేస్ దట్ డే. ఓకే, బాగా హెవీ ఫాల్ అయింది, లోయర్ షాడో వచ్చింది. లోయర్ షాడో 436 లో క్లోజెస్ అట్ 660, అంటే కింద నుంచి పైకి 230 పాయింట్ పైన క్లోజ్ అయింది లో కన్నా. ఓకే, నెక్స్ట్ డే ఏమైంది? ఓపెనింగ్ ముందు రోజు ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ కొంచెం పైన ఓపెన్ అయింది, మళ్ళీ బాగా కిందకు వచ్చింది. ఎంత కిందకు వచ్చిందంటే అంతకు ముందు రోజు లో కంటే కిందకు వచ్చింది. ఓకే, లో ఈస్ లోయర్ దెన్ ద ప్రీవియస్ డేస్ లో, క్లోజెస్ అబౌవ్ ద ప్రీవియస్ డేస్ క్లోజ్. అంటే ముందు రోజు వచ్చిన లోయర్ షాడో కన్నా నెక్స్ట్ సెకండ్ డే వచ్చిన లోయర్ షాడో పెద్దది. రెండులోనే న్యూలోకి వెళ్ళి వచ్చింది. అంటే ఈ రెండు కలిపి ఇక్కడ హెవీ ఓవర్ సోల్డ్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నాయి, కన్సాలిడేషన్ జరిగి నెక్స్ట్ డే పైకే ఉంటుంది అనమాట అవకాశం. అంటే ఇంటర్డేలో మనం గమనిస్తుంటాం ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ క్యాండిల్ పైకే ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఉంది చూసారా? ఇప్పుడైతే ఈ క్యాండిల్ తర్వాత కింద క్యాండిల్ పైకి వచ్చిందని మరి కింద లోయర్ షాడో వచ్చి పైకి వెళ్ళిపోయింది, నెక్స్ట్ పైకి వచ్చేసింది. ఓకే, మన ఇంటర్డేలో కూడా వస్తుంది ఆ సిచ్యువేషన్, గమనించారు లేదా? నేను చెప్తుంటాను లోయర్ షాడో వచ్చిందండి అంత ముందు క్యాండిల్ కంటే ఇది లోయర్ షాడో, నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ఇస్ అప్. అలాగనే డే చార్ట్ లో కూడా సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ హియర్. ఇట్ ఇస్ నెక్స్ట్ క్యాండిల్ కెన్ బి ద అప్. ఇంటర్డేలో మనం బయింగ్ ఛాన్స్ కోసం చూసుకోవాలి. అంటే బై సిగ్నల్ ఎక్కడ వచ్చింది అనేది మనం ఇంటర్డేలో మనం చూసుకోవాలి, షార్ట్ సైడ్ పోకూడదు. ఓకే, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు. ఓకే, విల్ గో టు ద ఇంటర్డే మూవ్మెంట్ రైట్ నౌ. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్యాండిల్ ఆఫ్ చెప్పండి.
ఎవ్రీడే మూమెంట్ మనం చెప్పగలమా అనేది నాకు. ప్రతిరోజు చేయడం కష్టం అండి. కొన్ని సందర్భాల్లోనే అర్థం అవుతుంది నెక్స్ట్ డే ఏం జరుగుతుంది అనేది. ఓకే. ఇక్కడ నిన్న అర్థమైంది, ఇవాళ నిన్న 2 క్యాండిల్స్ కలిపి చెప్పినాయి కాబట్టి ఈ రోజు అప్ ఉంటుంది మాకు అర్థం అవుతుంది. అలాగని ప్రతిరోజు అర్థం కాదండి. ఓకే. ఆ సందర్భాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి. ఓపెన్ అయినా చూసుకోవాల్సిందే. ముందుగా తెలిసి మనం పొజిషన్ పెట్టుకోవచ్చు అండి. ఒకవేళ పెట్టి పొజిషన్ మనం ఇంటర్డే వాళ్ళం కాబట్టి నెక్స్ట్ డే ఇంటర్డే బయింగ్ కోసం చూడాలి. బయింగ్ ఓకే. కోసం చూడాలంటే కన్సాలిడేషన్ ఎక్కడైంది, బై సిగ్నల్ కలిసి చూసుకోవాలి. సెల్ సిగ్నల్ ఒకవేళ వచ్చినా కానీ దాని జోలికి పోకూడదు. అది ఇంపార్టెంట్. తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇంకోటి నాకు చెప్పండి. ఇది ప్రైస్ అబవ్ ఓపెన్ అవ్వచ్చు, బిలో ఓపెన్ అవ్వచ్చు కదా. మనం ఏది ఎక్కడైనా వచ్చినా ఓపెన్ అవ్వచ్చు. కానీ ఓపెన్ అయిన తర్వాత చూసుకోవాలి. ఓపెన్ అయిన తర్వాత అక్కడ బయింగ్ కి సిగ్నల్ కనపడే అవకాశం ఉంటే బై చేయటం, లేకపోతే వదిలేయటం అంతే. ఓకే. లేకపోతే స్ట్రాంగ్ సెల్ సిగ్నల్ హైయర్ అలాగా సపోజ్ మనం ఏమనుకున్నాం, నెక్స్ట్ డే బై అనుకున్నాం, ఓకే అంతటి బాగానే ఉంది. ఇలా నార్మల్ గా ఓపెన్ కాకుండా పైన ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది అనుకోండి, పైన గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయ్యి సైడ్ వేసి కొట్టి అక్కడ డబుల్ స్ప్రెడ్డింగ్ ఇలాంటివి వచ్చిన అప్పుడు సెల్ చేయొచ్చు. డబుల్ స్ప్రెడ్డింగ్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అలాంటివి వచ్చినాయి అనుకోండి, అలాంటి సందర్భం సెల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏమైంది, మనం అంటే ఓపెన్ తర్వాత డిసైడ్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ కాకపోతే ఏంటంటే ముందు పొజిషన్ పెట్టుకోవచ్చు. మనం పొజిషన్ పెట్టి ఇంటర్డే వాళ్ళం కాబట్టి దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేయకూడదు, చెప్తున్నా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్యాండిల్ ఆఫ్ ద డే. దిస్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ is opens at 21,708, sorry, 21,745 and moves down to the 21,639. అంటే 100 పాయింట్ తగ్గిందండి. ఓపెన్ ముందు రోజు క్లోజింగ్ దగ్గరలో ఓపెన్ అయింది, ఫాస్ట్ కిందికి రికవర్ అయింది. అంటే దట్ ఫస్ట్ క్యాండిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అక్యుములేషన్. ఓవర్స్లో తీసుకెళ్లి పైకి వచ్చింది కదా. అంటే సమ్ ఆఫ్ ది క్వాంటిటీ ఆల్రెడీ ఎక్వైర్డ్ బై ద బోర్డ్. అంటే అంటే దట్ ఈస్ ద అక్యుములేషన్ ప్రాసెస్. అంటే బోర్డు అక్యుములేట్ చేస్తుంది అనమాట, పబ్లిక్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. పబ్లిక్ క్రౌడ్ గో ఇక్కడ ఇక్కడ అక్యుములేషన్ జరిగింది. అక్యుములేషన్ అంటే తెలుసు కదండి, అక్యుములేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఫస్ట్ క్యాండిల్ లో అక్యుములేషన్ జరిగింది, తర్వాత కొంచెం సల్లొదలండి పెరిగింది కాబట్టి కొంచెం కరెక్షన్ వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్. See this first red candle is the one volume reduced, again volume increased here. కనిపిస్తుంది కదా, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్డ్ దన్ ద ప్రీవియస్ క్యాండిల్. కనిపిస్తుందా క్రిస్టల్ క్లియర్? హియర్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ దన్ ద ప్రీవియస్ క్యాండిల్. దిస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది కరెక్షన్. You can enter along here. Immediately up move is there. You can try for long here. Immediately up move is there with volume. This is may not be safe, but you may exit for a small 100 points profit, or without doing this trade you can wait for some time. Okay, but fine later on market moves. నేను ఇక్కడ చేయలేదండి, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చేశాను నేను ట్రేడ్. ఈ క్యాండిల్ చేయడం జరిగింది, ఆ తర్వాత 1 hour వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. తర్వాత ఈ క్యాండిల్ అగైన్ ఓవర్ సోల్డ్ క్యాండిల్. క్యాండిల్ లీడ్స్ టు ద లో ఆఫ్ దిస్ క్యాండిల్. దట్స్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ క్యాండిల్ లో ఎంత ఉందండి, ఇంత ముందు కూడా చెప్తుంటాను అప్పుడప్పుడు. గ్రీన్ క్యాండిల్ వచ్చినప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ సబ్సిక్వెంట్ గా నెక్స్ట్ ఆ క్యాండిల్ లోకి వెళ్ళి పైకి వచ్చినప్పుడు దానికి స్టఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే కరెక్షన్ ఎండ్ అయిపోయినట్టు లెక్క. ఈ క్యాండిల్ లో 21,721, వేరాస్ దిస్ రెడ్ క్యాండిల్ ఇస్ నాట్ లో. కట్ చేయలేదా? కట్ చేసింది అనుకున్నా. ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు ద లో, దట్స్ ఆల్. డిడ్ నాట్ cut below. By that time there was volume. See this here, volume recorded in the red candle with the lower shadow and immediate recovery. Immediate recovery కొంత వాల్యూమ్ మళ్ళీ పెరగటం, మళ్ళీ షార్ట్ కవరింగ్ కొంత వాల్యూమ్ కోల్పోయింది. అందుకని చెప్పి నెక్స్ట్ కంటిన్యూడ్ ద కరెక్షన్, ఫర్దర్ కరెక్షన్ took place. This is the red candle. Again this candle's low is lower than this green candle. Important. See the ఈ క్యాండిల్ లోన్ కట్ చేయలేకపోయింది, బట్
This is the candle cut down below this green candle. Green candle లో ఎంత అండి 755 ని కట్ చేసి ఇక్కడ పైకి వచ్చింది, నిలబడింది, రెస్టోర్ అయింది. అంటే దిస్ అంతా కూడా ఏంటంటే మన అక్యుమిలేషన్ ప్రాసెస్ అండి. అక్యుమిలేషన్ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయిన అంటే అక్యుమిలేషన్ జరుగుతుందో మనకు అర్థం కావాలి. ఎక్కడ ఎండ్ అయిపోతుంది క్రిస్టల్ క్లియర్ గా పిన్ పాయింట్ చేసి వెయిట్ అంతవరకు మనం వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ పేషెన్స్లీ, హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద పేషెన్స్. దట్స్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇక్కడ వెంటనే మనం దూకడానికి ట్రై చేయకూడదు అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద క్లియర్ కట్ end of the correction almost, because it is closed above the candle and cut down below the green candle low and recovered, but still there is another half an hour took place. This is the candle generated as the engulfing pattern. This is the candle engulfed the previous two candles on the closing basis. Understand? అక్కడ ఎంటర్ అవ్వచ్చు కదా, ఏమండి యాంగిల్ పైనప్పుడు ఎంటర్ అవ్వచ్చు కదా, అక్కడ ఎంటర్ అవ్వాలి. దట్స్ ద ఫైనల్ పాయింట్. అక్కడ దట్స్ ఇస్ ద ఫినిషింగ్ అనమాట. అంటే బై దట్ మనం ఉదయం నుంచి అక్కడ కన్సల్టేషన్ ప్రాసెస్ ఎంత టైం తీసుకుని చూడండి. అంటే కరెక్ట్ పిన్ బై, యూ మస్ట్ బై హియర్. ఆ తర్వాత నీకు ఛాన్స్ ఉంటుంది కొనడానికి. యూ మస్ట్ బై హియర్. ఇక్కడ కొన్నా నష్టం లేదు, కాకపోతే ఈ పరిస్థితుల్లో కొన్ని వెయిట్ చేయొచ్చు. మన ఇది వస్తారో మనకు తెలియదు కదా, వెయిట్ చేయొచ్చు. బట్ దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఛాన్స్. బట్ ఎప్పుడైతే అప్పటికి మనం కొనలేదు, ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నాం చూస్తున్నాం అంటే ఎప్పుడైతే ఈ ఎన్గల్పింగ్ వచ్చేసిందో సింప్లీ బై విదౌట్ లేట్, ఇమ్మీడియట్లీ గెయిన్ ఈస్. అంటే మనకి ఏదో తెలియదు కాబట్టి మనం ఈ పరిస్థితులు ఎక్కడ కొంటాం, బట్ వెయిట్ చేయాలి, డెఫినెట్ గా వస్తుంది అనేది. ఎందుకంటే ఓపెనింగ్ క్రెడిట్స్, ఓపెనింగ్ క్యాండిడేట్ సెల్ఫ్ అక్యుములేషన్. సో బిఫోర్ ద క్లోజ్ ఆఫ్ మార్కెట్ దేర్ మస్ట్ బి ర్యాలీ. But after completion of the what is this accumulation process? Accumulation process ఇక్కడ complete అయిపోయింది almost. This is the final touches at 13-15 candle. This is the candle engulfed the previous candle on the closing basis. Just simply buy at the end of this candle. That is 21,800 roughly, you can say. And started the up move, up, and ended the here by 245 up move. ఇంకొక ఇక్కడ మీకు డౌట్ వస్తుందండి, ఎక్కడ దాకా వెయిట్ చేయాలి దీంట్లో? అప్ మూవ్ మనం బై చేసాము, ఇక్కడ ఎంతవరకు వెయిట్ చేయాలి చెప్పగలరా? పైన వి లైన్ ఉంది కదండి, రెసిస్టెంట్ లైన్. ఇదా ఏరియానా? అవునండి, అక్కడ వరకు వెళ్ళాలి కంపల్సరీ. వెరీ గుడ్, బాగా చెప్పారు, పర్ఫెక్ట్, very good. That's the area. Moreover, here it is there's some sort of double spread also is there. Just exit at this area. Okay, very good, baga chepparu. So that is the ultimate gain is 200, 200, almost 400 points gained. That means he made per lot 10,000 profit for each one lot. Okay, it's a bank Nifty is completed right now, and we'll go to the final counter. Is this phenomenal move yesterday, some good move in this US dollar counter. It seems it's on the closing basis. It is started fresh down move. Yesterday initiated it seems of fresh down move. Recorded the new close in the recent past. This is the lowest close in the recent past. Okay, daily chart lo గమనిస్తున్నారు కదండి. This is US dollar. Opens at 74 rupees 89 paisa and moves up to 74 rupees 95. Low recorded 74 rupees 70 paisa and closes at 74 rupees 72 paisa. Okay, we'll go to the intraday. Intraday market opens here with the gap down away from the previous. There are the VWAPs, 4 days VWAP. It's far away from the average of the last 4 days.
last 4 days VWAPs. See, 4 days VWAP are almost the same at the closing basis, and there was a gap down. Okay, that's the important thing. So whenever there's a situation like this, you have to search for the selling at intraday overbought. Say, okay, down is confirmed, it will go down, that's sure. But where to enter? Here we have to enter intraday overbought. You must wait for the intraday overbought. Okay, సుశాంత్, చెప్పండి. హలో. హలో. ఇక్కడ ఓపెనింగ్ కిందకి వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమైనా మీకు కనిపిస్తుంది ప్యాటర్న్ ఈ ఏరియాలో, ఈ పరిసరాలు? ఇక్కడ ఏమైనా ప్యాటర్న్ కనిపించిందా? ప్యాటర్న్ యాక్చువల్గా అది కింద ఓవర్ బాట్ అయింది కదండి. కిందకి వచ్చింది, ఓవర్ సౌండ్ లోకి వచ్చింది. ఇక్కడ ప్యాటర్న్ ఓవర్ సౌండ్ లోకి వచ్చినాక ప్యాటర్న్ ఏమైనా కనిపించిందా? నేను చెప్పిన ప్యాటర్న్స్ ఏమైనా కనపడతాయా? లిటిల్ ప్యాటర్న్స్. లుక్ ఎట్ ద వాల్యూమ్స్. దెర్ ఈస్ ఎ స్మాల్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ట్విన్ కార్నర్స్ ప్యాటర్న్ అనేది ఒకటి వచ్చింది. ఓకే, బట్ దాని స్ట్రెంగ్త్ తక్కువ. ఎందుకంటే మనం సెల్ చేయాలి, బై కాదు. బట్ ఈవెన్ దెన్ యూ కెన్ కమిట్ బై హియర్, బట్ యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ టు ఎగ్జిట్. బట్ మనం ఇది ట్రేడ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, మనం సెల్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. సెల్ ఇంట్రా ఎక్కడ ఓవర్ పడితే అక్కడ సెల్ చేయాలి అంతే. ఓకే, here it is a small twin corner pattern is here, so it pushes this twin corner pattern in the intraday, pushes the price up to the near highs. Here it is near high is recorded. Here you can find one more, another just opposite pattern to the twin corner is what is this? ట్విన్ కార్నర్స్ సైడ్ వేస్ లో మూవ్ అయ్యేది చెప్పారు కదండి. ట్విన్ కార్నర్స్ ఇదివరకు సైడ్ వేస్ లో మూవ్ అయ్యేది చెప్పారు. సైడ్ వేస్ మూవ్ కావటం కాదండి, మార్కెట్ ప్రీవియస్ డే క్లోజ్ కింద ఫార్మేషన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి, పెద్ద వాల్యూమ్ రావాలి క్యాండిల్ చెప్పాను కదా. ఓకే, దాని గురించి మళ్ళీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను క్రిస్టల్ క్లియర్, మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, లోలో వస్తుంది, డే లోలో వస్తుంది, అది కంప్లీట్ అవుతుంది. అప్పటికి ఉన్నటువంటి డేలో ఇయర్ స్మాల్ ప్యాటర్న్ ట్విన్ కార్న్ ప్యాటర్న్ వచ్చింది. రికవరీలో దెర్ ఈస్ అనదర్ స్మాల్ what is this double spread is here. Okay, ఇక్కడ suppose by chance if you entered here, you have to exit here. This is a double spread pattern is here, you have to exit, but you have but selling, whether to go short or not, you can take a short here, you can take a short here too, here itself. Okay, తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. ఇంటర్డేలో ఓవర్ బాటే కదా ఇది, డబుల్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ బాట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఒక లాంగ్ తీసుకుంటే ఎగ్జిట్ అయిపోయి షార్ట్ చేయాలి కంపల్సరీగా. ఎందుకంటే తర్వాత మూవ్స్ పక్కన పెట్టింది, తర్వాత మూవ్స్ వస్తే మనకు లేదు, మనకు తెలియదు. తర్వాత ఈ మూవ్స్ మనం ఇంతవరకే చూసుకోవాలి, మనం ఇంతవరకే చూడాలి. ఇక్కడ ఏమైంది, ఇక్కడ ఓవర్ సోల్డ్ అయింది, రికవరీ వచ్చింది, ఇక్కడ ఓవర్ బాట్. ఓకే, ఇంట్రాడే ఓవర్ బాట్ మనం సెల్ చేయాలి. మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఇక్కడ మనం సెల్ చేయాలి 74.91. ఓకే, ఆ తర్వాత కరెక్షన్ వచ్చింది, ఫాల్ వచ్చింది. కాకపోతే ఏంటంటే ఓవర్ సోల్డ్ సిచ్యువేషన్ సాటిస్ఫాక్టరీగా లేదు ఇక్కడ. సాటిస్ఫాక్టరీ ఎందుకంటే ఓవర్ బాట్ అనేది సాటిస్ఫాక్టరీ. ఓవర్ బాట్ వాల్యూమ్స్ సఫిషియెంట్ గా లేవు, కింద పడ్డ వాల్యూమ్స్ కంటే ఈ వాల్యూమ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, దానికి స్ట్రెంగ్త్ సరిపోదు. అర్థమైందా? కిందకు వచ్చినప్పుడు వాల్యూమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి మార్నింగ్ సెషన్ లో ఈ రేంజ్ కన్నా, ఈ రేంజ్ వాల్యూమ్స్ రికవరీ ఓవర్ బాట్ వచ్చింది కానీ వాల్యూమ్స్ సఫిషియెంట్ గా లేవు. సో తీసుకుంటే ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు, బట్ ఏంటంటే సాటిస్ఫాక్టరీగా లేదు. తర్వాత ఓకే, దేర్ వాజ్ ఎ కరెక్షన్, దేర్ వాజ్ ఎ ఫాల్, అగైన్ రికవరీ. ఈ రికవరీ ఎందుకు వచ్చింది, ఇక్కడ సాటిస్ఫాక్టరీగా లేదు కాబట్టి కింద పడ్డా కానీ మళ్ళీ పైకి వచ్చింది. అర్థమైందా? ఓవర్ బాట్ సఫిషియెంట్ గా లేదు కాబట్టి కిందకు వచ్చి మళ్ళీ ఇంకొక స్టెప్ పైకి తీసుకున్నాడు, ఎందుకంటే టు జనరేట్ ద ఓవర్ బాట్ సిచ్యువేషన్ ఆన్ ఇంటర్డే బేసిస్. ఓకే, అంటే మనం ఒకవేళ ఇది రెలక్టెంట్ గా వదిలేసినా కానీ మార్కెట్ వర్క్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ వే. యాక్చువల్ ఇక్కడ ఓవర్ బాట్, బట్ నాట్ సఫిషియెంట్ ఓవర్ బాట్, సో దట్ లివ్ ఇట్, అగైన్ వెయిట్ ఫర్ there is no chance, just simply leave it. బట్ మనం వదిలిపెట్టబోయినా కానీ మార్కెట్ దాని గమనాన్ని అది కంప్లీట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇట్స్ బిన్ డౌన్
without cutting down the new low, there's sharp recovery, which went into the highly overbought situation. Overbought akkada moving hours unnai kada, VWAPs, previous VWAPs. Here simply sell. That's the major resistance kada. Simply select 93 or 94. Place order without doubt. Simple order పెట్టేసాలి మనం ముందుగానే. 93 or 94. It recorded 95 high. Okay. See, select 93 of itself, or even 93 also. Okay. And there's a downfall if you miss. And there after this is the gravestone doozy. This is called or dragonfly, whatever the name you can suggest, but reverse hammer and downfall standing. Just hold the position until the, because there's a huge volumes, so counter moves far below until overbought situation comes. There was no, I mean, until oversold situation comes. The continuous fall, there's a mild recoveries and still fall. About this time, market is come to an end. You have to exit here. అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే డౌన్ కరెక్షన్ అయిపోలేదు అనమాట దీని లెక్క, అర్థమవుతుంది కదా. అక్కడ వాల్యూమ్స్ కాలేదు కదా, పెద్ద హెవీ వాల్యూమ్స్ ఏం కాలేదు. ఇక్కడ కొంచెం వాల్యూమ్సే, ఇక్కడ మనం ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే హోల్డ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఆ వాల్యూమ్స్ కంటే తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ కోసం వెయిట్ చేయొచ్చు. సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ ఇస్ హియర్, ఇందాక అన్నా సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ ఫాల్ కి సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి వాల్యూమ్ గా అంత హెవీగా లేదు కాదు. సెకండ్ కన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది విత్, బట్ టైం అయిపోతుంది కాబట్టి ఇంకా పడిపోవడానికి అంత టైం లేదు కాబట్టి ఆగిపోయింది అనమాట. ఓకే, ఇట్స్ అంటే మార్కెట్ అబౌట్ క్లోజింగ్ టైం దగ్గర పడుతుంది, ఇట్స్ ఆల్రెడీ 4 PM. So second confirmation also completed. You have to exit somewhere here around 74 rupees 70 paisa. So it sold at 93 paisa, exit at 71 paisa. That means 22 paisa gain, extra clear gain of 22 paisa. Okay, it's a huge gain. 22 paisa means is a huge gain for the currency market. Okay. Okay, doubts in level? Everything is clear. Okay, we'll close the session for the day. Okay, bye.